wachezaji wetu. Kaza kabisa mpaka malizane kaza kabisa. Thank you, maridadi. Tunawashukuru sana for participating in the Great Chepsaita Cross Country. Asante sana. Shukrani kubwa. Tumeelezewa kwamba hapa leo mbio ni moto. Wale ambao wameweza kushiriki cross country mahali kwingine wamesema hapa leo ni moto kabisa. Hapa ni moto ya kupotea mbali. Waheshimiwa wetu they can also attest, wale ambao wameonja leo wamesema sio rahisi kabisa. Thank you very much. Asanteni sana. Malizia kabisa. Ng'ombe wetu wako tayari, kondoo wetu wako tayari, ndongo wako ready. That is hybrid. Asante sana. Asante sana. This is now the senior men. More than 600 athletes on standby to start the race, 8 kilometers. Senior men wako tayari kule mwisho. As you can see them, they're about to start the race, 8 kilometers. Let me have Paul Kibet Diego, Peter Kiptopos Jane, Charles Ndirango on standby to be awarded now. The winner will get a cow, a medal, and a cash prize. Peter Kosgei atapata kondoo, na pia Charles Ndirango atapata kondoo moja, cash prize and the medals as well, as we honor our men over 60 who just finished their race earlier on. The men, 8 kilometers senior men, is just about to begin from the starting point. I'm sure you can all see. This is the final race of the day. Hapa sasa ndio climax. Mbivu na mbichi itajulikana. God, mind and muscle. Nothing else. Ni kuombewa na kukimbia, kusita na sakata ngoma, wewe unakimbia. That is our deal. Kila mtu na kazi yake. Wacha sisi tubaki hapa, wewe kimbia. Alright, this happening against a bit. The final crossing, finishing the line. This is the category of women, 8 kilometers senior women. Just finishing the line, is waiting for the last person to cross over, and then we do the awards. We're going to do 2 quick awards in between before the 8 kilometer senior men finish their race. This is the men over 60, Paul Kibet Diego, Peter Kiptopos Gay, and Charles Ndirango stand by for the quick awards. Paul Kibet Diego atapata ng'ombe, Peter Kiptopos Gay atapata kondoo moja, na Charles Ndirango pia atapata kondoo. These awards will be given by none other than Honorable Mary Emase and Honorable Janet Sijenero Teach, the area member of parliament. They're already up there, ready to award. We're just waiting for the final person to cross the line in the women category, 8 kilometers 1, as the men's category kicks off anytime from now. Tiren, mbio zikianza ni sawa tu.
The final run of the day. The marathon, and there are 600 of them. Another record number from all the 42 training camps here in the country. They will prove to the world that this is where all the champions come from. The race has already started. You can see the commentary box. Taigo gimite nangala letna tag nebo roy chiga imuch ko sergo belice sek eng labatet na tag nebo kwani na tag nebo 8 kilometers senior women eng Chepsaita cross country picha ise kichota na chigegere eng kiptangani to tag dengong ak chigere nguni go tan na tag ne tai nebu ne roy chota na chemi ga beberta na tag nebo senior men chota na chemiten eng labatani e bratile agenge eng labatet na tag imuch kugochi attraction ruoik choton chechang missing chekaimuch komong amun kaimuch kosirchigei ruoik cheite pokolo chesire 600 eng labatet notok nebo senior record en ngalek choton chebo tinyegei ak numbers eng tai komong alenjin miten Daniel Ebenyo Simiyu nekisir kabelisiet en Bomet, miten Ishmael Kipkirui World Under 20 champion ko chongo alak eng ruoik choton che miten eng labatanitan ibwatile eng leg netai notok nebo kabelishet nebo Athletics Kenya cross country series leg netai ko kimiten Machakos eng labatet notok nebo murenik ko kimuch kosir kabelishet Vincent Mutai ne mongo komiten eng labatet niton nebo betut notok nebo raini konam eng boroindo abo eng Athanasa Kioko Brian Kipto ko kitar eng boroindo notok nebo somok pichaisiek choton che ichegen chebo ruoik komiten en coast notok neui missing eng emetab Kenya eng labatosiek choton chebo cross country eng Chepsaita. Ibwatile inoni ko leg notok nebo lo nebo Athletics Kenya cross country series. Chechang eng ruoik choton chemiten eng betutab raini kotinye ambition noton nebo koba en kabelisiet notok nebo World Cross Country Championship chetun tetat keyae en emet notok nebo Serbia. Tetat keyae en emet notok nebo Serbia. Kebeberta notok nebo tai en kiptanganyit notok nengung anan ko en tugul leepchinit Kass FM International ko tetai labatet notok nebo senior 8 kilometers men run notok nebo cross country eng Chepsaita ako tetai kora igorta notok anan award ceremony nebo labatet notok nebo biik choton chebo kenyisiek 46 ak keba barak award choton chekikochin ruoik choton chekaimuch koyai komie eng labatet notok nebo cross country keberta nebo ele kaimuch korwai ingwony notok nebo kilomitait agenge eng tai. Tos pichaisiek choton chebo ruoik choton chemiten en coast tos miten ruoik choton chekakomuch kotich tai eng labataniton ine noton en kasarta notok nematen kenai kele tos ngo notok newendi kosire kabelisiet eng labataniton bo Chepsaita cross country. Kanamet kityok nebo labatet notok nebo senior komamwon akobo leu emet notok nebo Kenya eng historia notok nebo labatosiek choton chebo cross country ko kotiote kiptanganyit notok nengung inguni niyote ready nengung nebo Kass. Agere Daniel Ebenyo Simiyu ko labatindet notok nemiten tai eng labatet niton bo murenik en Chepsaita. Inendet nekakomuch kotich tai akodochin ruoik choton chemiten ibwatile kisir kabelisiet inendet eng taonit notok nebo Bomet ibata County Cross Country Championship eng tarikit 13 arawet notok nebo Januari komiten Kenya Defence Forces Cross Country Championships eng tarikit 19 tarikit 19 noton komiten National Police Cross Country Championships tarikit 20 komiten Regional Cross Country Championships chekiyae eng regions tugul eng emet notok
nebo Kenya kotomo keba National Youth Service Cross Country Championships ak Kenya Prisons Cross Country Championships tugul choton chemiten eng tarikit 20. Cross country lakini kirukonye kechwang ko labatet notok nebo Sirikwa Classic Gold Tour cross country. Ndingalalen labatosik choton chebo cross country eng emet notok nebo Kenya ko eng taonit notok nebo Bomet ko kisir kabelisiet Daniel Simiyu konam boroindo eng Edwin Bet, Vincent Langat kotare eng boroindo notok nebo somok, kotare eng boroindo ang'wan Brian Kiptoo. Ak en Kapsokwony nemiten region notok nebo Western ko labatet notok nebo senior men ko kibelis Charles Rotich, Samuel Limo, Vincent Kimayo ak Brian Kiptoo kotare eng boroindo notok nebo somok. Tos ingen ile labatindet netai kobun emet notok nebo Kenya kobel title nebo kabelisiet notok nebo World Cross Country Championships ko ki John Ngugi. John Ngugi labatindet notok nebo emet notok nebo Kenya kobel ko ki koibel inendet 5 times anan ko kasarwek mut. Honorable Mary Emase and Honorable Janet CJNA, thank you for your service. Asanteni sana, you can now walk out of the podium. Thank you very much. This next category will be awarded by CS Telugu and Mheshimiwa Owen Baya. Tafadhali. Kind request, Mheshimiwa Owen Baya and CS Telugu, tafadhali, for this special category. 10,000 shillings each. We are awarding them for the tenacity and the bravery in having run through the race without stopping, regardless of the stiff competition that was there, the treacherous terrain. They said they have to be here for the Chepsaita cross-country run. They came, they saw, they conquered. Amongst young people, they never gave up. They showed them how it is done. A younger generation being inspired by a generation that has been here earlier than us, showing us that when you start something, you have to finish it. Tenacity, courage. John Ngugi amunen tay go gi chito notok ni tay go bel World Cross Country title go bel jemet notok nebo Kenya gi go bel konyil mut ki belen kenyit nebo 1986 ko belen kenyit nebo 1983 1988 1989 ak 1992 inenet ko gibel konyil mut en span notok nebo kenyisiek lo kobaten historia notok neo nemiten eng labatani ko historia notok nekisir Paul Tergat, legend nebo labatet eng emetab Kenya, legend akine nebo labatet eng emetab Kenya John Ngugi. Paul Tergat ko kibel 5 times ko Ngugi, kobaten historia notok nebo Paul Tergat ko kibel editions mut kosibugei, yani 5 in a row. Mamiti nekikomuch kosir noton. En kenyit nebo 1993 ak 1994 ko kibel William Sigei. Tergat Paul ko kibel kong'ete 1995 agoi 1999. En kenyit nebo 2010 ko kibel Joseph Obuya. En kenyit nebo 2013 ko kibel Japhet Kipyegon Korir. Ak en kenyisiek chebo 2015 ak 2017 ko kibel Geoffrey Kamoror Ninguni ko labati labatosik choton chebo marathon. Nan kityog ko eleu historia notok nebo kabelisiet chuton nebo World Cross Country Championships eng emet notok nebo Kenya. Ak eng labatet notok nebo murenik ko kikomuch kobel emetab Kenya kenyisiek 18 kosipkei. Kibel emetab Kenya labatet notok nebo cross country en kenyisiek 18 kosipkei kong'eten kenyit nebo 1986 kobeli labatindet John Ngugi agoi kenyit
nebo 2003 ak kenyit nebo 2003 kobeli emet notok nebo Kenya. Historia notok ne inegen ibwat ile eng labatet notok nebo junior komami emet age nekikobel races choton chebo junior. Emet notok nebo Kenya inegen ak Ethiopia. Kimiten betut notok nebo raini Chepsaita cross country ele nguni ko labatet notok nebo murenik kakotich tarikit dakikoshek 12 kabarunet notok ne kasarwek choton chekokemuch kesir eng series choton chebo Athletics Kenya Cross Country Series ko pune kasarta notok nebo dakikoshek 29 kenuch dakikoshek 29 sekondishek 52 kenuch 63 koka course notok nebo 10 kilometers kobaten kobo 8 kilometers ko imuch kobosak kasarta notok nebo labatet niton. En ingweny nebo dakikoshek 15 chemiten tai kenai kele ngo ne wendi kosire kabelishet. Kobarta notok nebo tai en kiptanganyit nengung ko alak en konunoik choton cheibeljingei ruoik. Agere miten teta, agere kora ruoik choton chekaimuch korwai eng labatet notok nebo veterans anan senior notok nekakikochin konunoik. Miten tai Daniel Ebenyo Simiyu eng labatet notok nebo murenik en kwenut notok nebo ruoik alak. Absolutely brilliant. Of course, the first edition. The most amazing race I've ever seen. And we've created history here this afternoon. This is history in the making. And we want to appreciate each and every one of you for making time to be here this afternoon. Part of history making in the great country of Kenya and the Chepsaita to be specific. We have Also fans and competitors here. absolutely. Alright, Kipto, Sofia ameshapata kondo yake, Charles Lirangu. Alright. Asante sana. We mentioned number 1 will get a cow, number 2 atapata kondo, number 3 atapata pia kondo. You've seen us do that. Asanteni sana. Ni shukran kwa washikadau mbalimbali waliohusika. Agere pichaishek choton chebo ruoik choton chemiten tai ko magomiten Daniel Ebenyo Simiyu kobaten miten ruoik alak choton chemiten yoton en ingweny noton nebo dakikoshek nekit 10 chemiten tai kowendi kokesugei labatet nitok ni chitab college ko labatet notok nebo let nebo labatani nebo Chepsaita cross country. Pichaishek choton chekere en kiptanganyit notok nengung chon ko ruoik choton chemiten tai eng labatani. Agere Ishmael Kipkirui komiten eng boroindo notok nebo somok ko amuch angalal ak inendet eng oret notok nebo agenge en agenge. Inendet ko world under 20 champion. Agere kora labatindet Kipngetich notok nekimiten timit notok nebo Kenya nekimiten world championship eng Budapest komiten eng tai notok nebo anan komiten eng tai notok nebo labatani. Tos wendi koigu Ishmael anan wendi koigu ngo? Chitab Kalenjin veteran athlete, elite athlete. Labatet notok nebo Chepsaita cross country ne nguni komiten kebeberta notok nebo home stretch. Koi komun eng tai ko inoni
colleague noton nebo let nebo Athletics Kenya Cross Country Series. Cherube kong'eten yu ko County Series ak choton chebo kitengoisiek chebo Police Prisons KDF choton chege en kenyit noton nenyone kamang'unetab kei nebo biik choton chekoimongei eng betut noton nebo raini kobaorionji Chepsaita Cross Country chong'indo noton nebo biik chesire 1,000 chekakibaorionji betutab raini. Boiboi biik choton chebo Chepsaita, bye Chepsaita, miten biikab Chepsaita kokonye kabelindet nebo 8 km senior men race eng Chepsaita Cross Country. En kasarta notok nematian awendi kebeberta notok nebo finish line asikemuch kenyorun ng'alalutik ak rwoik choton chebendi koyoe komie eng labatet notok nebo senior eng Chepsaita Cross Country. En commentary box kurenan Martin Cheriot Chegnur kasarta inguni ni ako komosta noton nebo finish line ameten ak pichaisiek choton che ichegen chebo rwoik choton cherwoe labatet noton nebo 10 key nebo 8 kilometers eng Chepsaita. Imuch itebenge ile amune sikerwoi labatet noton nebo 8 kilometers nekata 10 kilometers koitet kule en cross country eng ng'alalet nebo rwoik kole kikichuchuch amun ui course kobaten en ng'alalet noton nebo technical officers ko amune sikichuchuch ko amun kokorwai rwoik cross countries chechang anan series choton chechang ak rwoik choton chetam korwoi series choton ko cherwoi eng betut noton nebo raini amune sikichuchuch lap time nebo edition ini bo Chepsaita Cross Country. Kituitosi chitab Kalenjin en finish line. This is the beginning of one great race in its first edition. Na leo hatuandiki na mate. Leo hatuandiki na mate. Leo Naandika na wino. Na wino upo. Mmeona kweli. Kila mtu ameona. Kila mtu ameona. Watu bilioni kadhaa. Yes. Tayari zimeonyesha kuwa mbio zinawezekana. Ni kweli tungependa kupongeza wahisani wote na kupongeza Athletics Kenya kwa kukubali hii race iweze kuendelea hapa. Yuko of course kinara wa chama cha riadha hapa nchini ambaye he has so many hats. Perhaps you don't know, he's the vice president of World Athletics. He's the senior vice president of the Confederation of Athletics of Africa. He's also the president of Eastern Africa and the president of Athletics Kenya. He's also flanked by his two deputies here. We have senior vice president Paul Mutui and and Gennaro Kibet. They are all here. Gennaro Kibet, of course, the top leadership of athletics. of course, you see what anything to do with the legal matters. The athletes must also controlling, and even all of us, particularly in this industry. And on top of that, we still keep encouraging our athletes to run clean. And of course, Yeah. you know, we all of us, it is our task. It is our task that we make sure, and that particularly athlete support personnel, and also athletes, that there are things, even in our own culture, it is not required. We should not go for things which is good, that of course will taint the name of the sport. Otherwise, we want to commend on all the leadership here, all the leaders who have actually made sure this particular race, particularly the patron, of course, the deputy president is here, the governor's present, of course, the legislators, both the National Assembly or the County Assembly, they are all here, and all government officials. Of course, we have the county commissioner and the entire team, the National Police Service, the National Youth Service, and all the people who have made this race, this organization possible. We want to say a hood at the back to every one of you. And also the host governor has done us proud
He's been here for 2 days running prior to this big day today. Chalili, His Excellency Jonathan Chalili, is been close to this very exciting event. We are watching the result. I'm sure in your eyes here you're confused. You don't know who's leading now. You will know. It's a short while. The final lap is coming up. Yeah. 8 kilometers run. I've already seen Benio taking the lead, Robert Kibet. There's actually a really epic battle here. Epic battle here between Benio, Robert, and of course today you are also here. Which I know you've been powered by music, and I've seen also the traditional dancers. Of course, we have diverse cultures here, and of course this goes along with of course what the state department of sport, both in the national and the county, actually encourages. Absolutely. More than 600 young men taking part in history in the making in the Great Chepsaita cross-country run. 600 of them doing the final run here in Chepsaita, 8 kilometers of it all. This is where the curtains come down, but they're still pushing on, and they still have the strength and the confidence and the resilience to come all the way to the finish line. The lines are already up. We're still waiting. Just a few moments from now, you'll see the first number one emerging from the corner, and then we go into the award ceremony and finish up with the quick speeches very fast. We'll make sure we keep time here in the Great Chepsaita cross-country run. We want to appreciate every single person who came this afternoon to make sure that this event is a success. It is bigger than any single one would have anticipated. It's a huge number of people showing up to support our athletes. Trevor, we are being ranked here by the director of the youth subcommittee. Mr. Barnaba Korea, what is your take in today's race? My take today is actually an amazing race. I want to say we have never had a big race like this where we have more than 700 athletes running in one category. And this is the youth. Now, we have actually the winner coming now here. Barnaba Korea was actually talking, and we shall still come back to you. Our winner is down there. What you see is taking the lead now. Lord, mind and muscle. Number one is down here. Coming home with power. Taking the lead. 8 kilometers. And this is a young man who won the other day. All right, The Mongolia is there. The Mongolia is just taking the third position. Ismail Kirui, you can all recall. Robert Chibrov is coming. The reigning African champion is there. Robert Chibrov is coming. The young man from the National Police Service is coming. It's called Edwin. We are seeing 12 men here finishing this particular race. We expect here is Ruben Longosiwa. Ruben Longosiwa is coming. Kelvin Kibiwat is there also. Kelvin Kibiwat is coming very strongly. And here we have Isaac also is coming very strong. And the number is upside down. I'm seeing young men now coming to the finishing point here. I'm seeing here the guy all the way from Rabin. He's got to take that position there. This is Chepsaita, the great Chepsaita cross country. You've seen my co-presenters who are here. Bakari, Trevor, Tomei, and Stone. Stone is Appear today, Athletics Kenya has been live from morning in both Facebook and YouTube. Absolutely. Echo Magut, who is the main guy for that. Are we also on Yes, for that link. Trevor, I said this is an unusual ground for you, but now you make it usual. We don't want to see you in the state of the nation. Today, Next year I will set a challenge with Trevor. Under 500 meters in a moto. this is our team. All right. This is part of the success. Absolutely. Absolutely. Absolutely, Trevor. I think we are headed somewhere. Absolutely. More than 600 young men just finishing the race. The final race here. 8 kilometers treacherous journey, Chepsaita cross-country run, making history together as a nation and as a team and as a people. This is the place where we get our athletes. We will fly our nation flag high every day. The world champions are born right here, and you've seen them show their prowess
in a journey that has been dubbed as the most treacherous terrain in the history. We've also made history by having the record numbers of athletes coming through for the great Chepsaita cross-country run anywhere in the world. This is where you should be. We had a standing ovation by all our leaders are up. And the patron is here, the patron is here. Perhaps you can ask our patron, why did you decide to study this race? Because of a good cause. So don't worry about it. Wewe unafikiria until we finish the game. Nasema ya kwamba mwaka ujao mambo yatakuwa vipi? Go on. It will be big. It will be big. We want to commend on what you've done. We want to say thank you and keep going. We want to say bring all leaders here together. Bring all the athletes here and the leaders of the community. Thank you. Thank you very much. It has been the best. Haya, tunaomba wananchi wetu tafadhali, kwa heshima kubwa, baada ya hii race kishakamilika, tutawaomba mkuje msikize yale what our leaders have in store for you. Baada ya kupeana zawadi hapa hivi. Nesawa. Mbicha. So our coordinators, NYS team, stand by for that coordination. But this will start by giving the awards. The senior women category 8 kilometers, the senior men category 8 kilometers will play the national anthem at both occasions, and then our team from NYS kindly allowed the people to start coming into the field so that we have a conversation from our leaders and hear from them. That is after the awards. Our team from NYS ensure this will be an orderly move into the field, right from the corner up there after the awards, okay? This is just the tail end of the 8 kilometers senior men category. More than 600 of them still racing, ensuring that when you start something, you have to end it. And you can see the power in some of them even towards the end of the line. More than 600 of them just lining up here, ensuring that this is where all the champions are. Thank you very much, Eva. KVDA has a target of 6 million trees and has planted already 3 million trees already in climate change mitigation. KVDA is working with communities to ensure food security in this region, and they have pure acacia honey. Pass through KVDA Plaza and buy over and get yourself a tin of honey today. Asante sana KVDA. Acacia honey pure from the Rift Valley. Asante sana KVDA. Ladies and gentlemen, Ogasagun, Amelisuru Victoria systematically, Ogaga Tarisimi, Amelisuru Santa Villa Putis, Polepole, Sidisu Victoria, Chalamu, Sidia, Abi Nagutukul Polepole, Ogaga Grace. So the summer with you in that year, Ogaga Tari, you got Rogulo, one day, so Bowley. After the race, thank you very much. Asante sana, wakati tupatie nafasi. Tafadhali hiyo koza, watu wasiingie tafadhali. Watu wasiingie. Tafadhali ngoja, wait until the race is done. We still have some athletes on the track and field. Tafadhali, our orderlies from NYS, bado time, we will allow you to come into the field at the appropriate time. We'll still have these award ceremonies which will be very quick, and then we'll allow you to come in and listen to our leaders. Allow the athletes to finish the track and field race here at the Chepsaita cross-country run. They still have more than 600 of them having taken part in this. There's still quite a number. I can see the farthest end. There's still those who have said that they have to finish the race. Kindly allow them to come all the way to the finish line. And then we'll allow you to orderly come through into the center of the field and hear from our leaders. All right? Asante sana. Thank you very much. Allow the athletes at the farthest end to finish their race. Our orderlies at the farthest end to my right. Allow the athletes to finish their race, tafadhali. Allow the athletes to finish their race here at the 8 kilometers run senior men. Then we'll get into the award ceremony, and I want Edina Chebitok from Nandi County to stand by, Cynthia Chepngeno from Nakuru to stand by, and Janet Chepngetich from Nakuru also to stand by. Those are our winners in the 8 kilometers senior women. Our orderlies, please allow the athletes to finish their run. Our orderlies in OS, there's still athletes coming behind you. Allow the athletes to finish their race, tafadhali.
Allow the athletes to all finish their race. There are more than 600 of them coming all the way to the end. Allow them a pathway, the finale, to finish their races. This is a kind request for the people up there, my right. Allow the athletes to come all the way to the finish line. Tafadhali. Tafadhali tunawaomba tafadhali. Watu wanariadha wamalize tafadhali. Msiwazuie. Msiwazuie tafadhali. Tunawaomba kwa heshima. Msiwazuie tafadhali. Tafadhali tafadhali. Kaikai tafadhali. Tunawaomba tafadhali. Watu wanariadha wetu wamalize ndipo mweze kukuja sasa hapa mbele. Tuwapatie nafasi wamalize. Please. Tunawaomba kwa heshima. Na tunashukuru wale ambao wakiambiwa wanasikia kwa haraka. Tafadhali, please, let's not obstruct our athletes. Hiyo itakuwa mtu amekimbia kilomita 8, kilomita 7 na alafu au obstructed at the end, itakuwa ni mbaya sana. Please. All right, the tail end of the 8-kilometer senior men category. Winding down the curtains here at the Chepsaita cross-country run, where we together have brought history right here. We have written history here in Chepsaita. We are discovering athletic talents, showing everyone that when you set your mind to anything, you can always do it. We want to thank you all for being here this afternoon as the curtains come down on the great Chepsaita cross-country run. Absolutely, absolutely. We want also to thank the organizer of this race, including our friend here. They have done a good job, and the other team. You've seen well organized presentation. We also want to see the marketing that was done is absolutely superb. I want to thank my co-presenters here, Trevor Micha, Arab Kemi, Stone, Bakari, and Arab Kemi and Bakari. Where is the other language, please? Bolenganangai. Asante sana, thank you. Tiren, we also want to thank you. Sasa itakuwa ni nafasi tu kwa wananchi wetu ya kwamba tutakapomaliza tuko hao zawadi ili tuweze kuendelea sasa na the other part of the ceremony. Kwa hivyo sisi tu tunataka kusema asante sana. Next year this race will be bigger, better and even the best. Asante sana. In the interest of time, let me have Janet Chepgetich, Cynthia Chepgeno, and Edina Chebitok. Make your way to the podium, tafadhali. This is the 8-kilometer senior women category for the award. Tafadhali, make your way to the podium. Janet Chepgetich, Cynthia Chepgeno, Edina Chebitok. Kindly make your way to the podium and stand by, senior men, Frederick. Coming. Tuwashangilie wanariadha wetu ambao wanakuja kumaliza tafadhali. Tuwashangilie tafadhali. Kilomita 8 sio rahisi. Tuwashangilie. Let's actually appreciate them. Let's big applause for them. Yes. Haya. Tuwashangilie. Wana huyu amemaliza 8 kilometers. Amemaliza 8 kilometers. Hata huyo kijana amemaliza 8 kilometers. That's great for them. Hivyo ndio vile mambo yalivyo hapa. Thank you very much. I hope now from here
we'll have the award ceremony. Oh, all right. Thank you so much. The final race, number 3271, finishing the race of the 8 kilometer senior men category. And then we start the award ceremony. And here, I'd like to request medics tafadhali. But don't touch him. This is a show of resilience. Let him go. Let him finish to the end. He says he'll make it. And this is how you show that when you start something, you finish. A round of applause. Finishing this regardless of how painful it is. Your muscle and mind is telling you to stop, but you don't stop. And there you go, the finish line. Asante sana. Thank you very much. And without any further ado, let me call upon our distinguished guests, Lieutenant General Tuwei, President Athletics Kenya, to go to the podium. Tafadhali. CS for Sports, Ababu na Mwamba, tafadhali get to the podium, tafadhali. Our legendary athlete, Eliud Kipchoge, please get to the podium for this award. Tafadhali, this is a kind request. And His Excellency Rigathi Gachagua, our Deputy President, kindly make your way to the podium. I'll request you to award both the senior women and senior men category. So as soon as the first three step out, the next three from the men category will also come. Our guests kindly do us the honor of awarding them, giving them their medals and their cash prizes, because this is the climax of it all. Asante sana. I'd like to call upon the patron of this race, Honorable Farouk Kibet, to also get to the podium. This is the climax of everything you put your mind, finances, and everything into, blood and sweat, to ensure this happens in order to inspire the next generation of athletes and discover new athletes right here in Chepsaita, where we've created history together. The medals, tafadhali. Host Governor pia akuje tafadhali, His Excellency Jonathan B. Tafadhali, Host Governor. This is the climax, and they all stay there, up there, until we finish the awards. And we request His Excellency Rigathi Gachagua to hand over the medals and the cash prizes, tafadhali. Where are the medals for number 3, Janet Chepngetich? Tuanze na Janet Chepngetich, tafadhali. Janet Chepngetich, number 3. There you go, a round of applause for her. She gets a medal and a 50,000 shillings cash prize. 50,000 shillings cash prize. Asante sana, we had mentioned the total prize money is 7 million shillings. Ng'ombe 4, kondo 8, because we're trying to ensure that we inspire the next generation of athletes. Number 2, Cynthia Chepngeno, medal na cash prize, tafadhali for Cynthia Chepngeno, who is our number 2, 80,000 Kenya shillings, 80,000 Kenya shillings. Round of applause for her. She receives her cash prize, Asante sana. And number 1, Edina Chebitok from Nandi County. Edina Chebitok is leading. A round of applause for her, Asante sana. She receives a medal from His Excellency Rigathi Gachagua and a cash prize of 100,000 Kenya shillings. Thank you very much. A round of applause for all our athletes up there. Pause for a moment and take a picture, and let's do the national anthem with this team. Pause for a moment to take a picture, DJ national anthem.
asante sana. I'll request the athletes to step down and then let's have the senior men go up. Frederick Domongole, West Pokot. Yes, And we told Trevor, you. I request my team leaders to still stay up there. Yes, Tafadhali, DJ, only one stanza of the national anthem until the end is when we play the whole national anthem, Tafadhali. And then we have, For now, let's have Frederick Domongole, West Pokot, Edwin Bet, Nakuru County, Ishmael Kipkirui, get up to the podium, Tafadhali. Let's make this quick. A moment, Trevor. Number 1, 2, 3, we have seeds from Kenya Seed for them. I think they'll be given on the side of the stage. We have seeds for them from Kenya Seed Company. All right. Same process, Tafadhali. Frederick Domongole, West Pokot, Edwin Bet, Ishmael Kipkirui, and DJ. Just one stanza of the national anthem. We'll play the full national anthem at the end of the program. We still have a short interlude that has to be there. Step up, Tafadhali. His Excellency Rigathi Gachagua, in your kind indulgence, sir. Kindly also present them with the medals and their cash prizes. Frederick Domongole from West Pokot, number 3. A round of applause for him as he gets his medal and his cash prize. Nabii na pamoja na Eliud watapatiana mbegu pia ya Kenya Seed Company. Cash prize, Tafadhali, 50,000 Kenya shillings. A round of applause for him as he receives his cash prize money. Number 2, Edwin Bet from Nakuru County, 80,000 Kenya shillings. A round of applause for him as he receives his medal and his cash prize. Standing by for that, asante sana. And number 1, Ishmael Kipkirui from Baringo County, also getting his medal and a cash prize of 100,000 Kenya shillings. That is Ishmael Kipkirui from Baringo County. His medal for having taken part in the Great Chepsaita cross-country run, and 100,000 shillings. And DJ, just one stanza of the national anthem. Just one, I repeat, just one stanza of the national anthem for this team. And then we'll get a short session where our leaders will address us, and then we'll finish with the national anthem. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Thank you. Asante sana, asante sana. And now, as we ask our dignitaries to settle down, I'd like to hand over the program to Lieutenant General Jackson Tuwei, President Athletics Kenya, to guide us in the final session of an address from our leaders here. They've all promised me that they'll only speak for 2 minutes, 30 seconds maximum. They will not take too much time because we're trying to catch up with time. And now I hand over the microphone to Lieutenant General Jackson Tuwei to run us through this next program. Asante ni sana as you head out and take your seats from the Athletics Kenya team. All right? Karibu sana. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, our Cabinet Secretary for Sports, all the dignitaries who are here, waheshimiwa wote, athletes, officials, wananchi wote, hamujambo. Asanteni sana kwa kufika. Yangu yatakuwa ni machache sana kwa sababu tumefika mwisho na kilele ya mchezo wa leo.
first of all, let me appreciate this event for mentioning the fasts. It has got a lot of fasts. The first one is that it is the first one here, to be held here. And we want to congratulate the patron who came up with this initiative, that is Farouk Kibet. Thank you very much, Farouk. This is wonderful. You have brought this event for the first time here. It is also the first to record a 794 participants in the under 20. It has never been seen before. That is another first one. Thirdly, it is the first to cover all the categories from 5 years to over 100 years. That is great, and I think we have seen all of them running here. That is wonderful. It is also within the season of the cross country. You are all aware that in our calendar of Athletics Kenya, our season has not ended for the cross country season, and this has also happened when the schools are closed. And so we have got all the participants here. We also have our camps of under 20, 42 camps under 20 that have been set up in every part of this country. And we want to thank the government and very, very sincerely thank the government of the Republic of Kenya through the Ministry of Sports for supporting this program of the camps. It is a wonderful idea. Thank you very much, Waziri. Thank you very much, Serikali ya Kenya. It is also the first to have all these other camps and 46 years and above. And this is a wonderful idea. I've heard a few people say it is a difficult course. I would not call it difficult myself. It is just a challenging course. And the reason why I'm saying this is because it doesn't have obstacles. It's only got a few hills and valleys and corners and so forth. That does not make it difficult. There are so many other difficult courses everywhere in the world that we normally see and witness. It has been classified as a bronze championship. It is the first time it is being held, and it has been given that category and classification of bronze category. Again, it is a first one for Kenya, and we want to say thank you. It is going to be an annual event, and all the timings that have been recorded here today will now be computed next year, and they remain the course records until next year when we have another championship. Maybe others can now break those records. But as for now, every time that has been recorded here is a record for this particular season. For us in Athletics Kenya, we shall be having our national championships, national cross-country championships. That is why I said it is within the season. We are going to have our national cross-country championships and trials to select the team that will go and represent this country in Belgrade in Serbia on the 30th of March next year, March next year. So the trials to select the team will be held at Prisons Training College at Ruiru on the 24th of February this year. So next year. I think it seems to be already in 2024. But it will be on the 24th of February 2024 to select the team. You are all welcome to come and witness that selection, that we will have the trials to get the team that will represent this country on the 30th of March in Belgrade, Serbia. Just for information, you are all aware that this year, in February, we took our national team to Perth, Australia, for the World Cross Country Championships, and they won and they came back first in the world. We want to congratulate that team that went to Australia, and they brought
So we are going to defend that title. Allow me, before I finish, before I close and I conclude, allow me to congratulate the following. First, I would like to congratulate our marathon top level runner, that is Eliud Kipchoge, for being awarded an honorary degree yesterday. Congratulations, Eliud. Secondly, we have a gentleman here who just came back this week from South Korea, who was attending a course of class 2 or level 2 of World Athletics coaching course, and he became #1 in the world out of all the 22 candidates who are there from every part of the world. And this is Alex Sang from Athletics Kenya, whom we had sent to go there. Congratulations, Alex. Well done. We also have another gentleman who is attending a PhD course in Budapest, Hungary. That is Bernard Ouma. He has not finished, but we wish him well. I would also like to congratulate the Vice President of Athletics Kenya, Gennaro Kibet. I think he's here with us, for being appointed to the Governance Committee of the World Athletics. Congratulations. I also want to congratulate Milka Chemos, who was also appointed as our representative in the Athletes Commission in World Athletics. Congratulations, Chemos. Allow me, as I finish now, to thank the local organizing committee for this event. They have done a wonderful job. I know it was not easy. If you see the course here, if you saw it before you came, before today, you would not believe that it would be like this. They have done a wonderful job, and therefore, under the chairmanship of Abraham Mutai and Barnaba Korir, and all those who are in the local organizing committee, congratulations, and thank you for organizing this event, which has just ended right on time. And this is a wonderful thing. With those few remarks, I will allow you, if you can allow me to say now, if we don't meet again between now and next year, please allow me, on behalf of all members of Athletics Kenya, to wish all of you a very, very enjoyable Christmas and a new year of 2024. Thank you very much for allowing me to speak here. Thank you. Allow me now to invite the patron of this event, who came up with this initiative and has been here with us all the way through. He comes from here. He has been very supportive, and he has now taken this event to a different level. And so we are working together with him as Athletics Kenya. Tafadhali, Farouk Kibet, karibu sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi, gavana wetu watatu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Uasin Gishu, viongozi wa bunge, wanariadha, waziri wetu wa michezo. Amecha somo kitagenge. Amecha atebe na gogo boiboitu. Aga mecha wachamde orobokchi ruwaikcho kokasak kele kimiga. Amecha ngatwegu kotul koroni kakekasech eng Kenya. Ama ameche keib kasarta. Nitaita babu wakati ndamaliza makofi aja aongea ite deputy president, alafu governor wetu ataongoza kupatia wabunge ili tumalize sherehe, kwa sababu tumefurahia.
Urabaki 1, 2, 3. Tena Otes, naita Mheshimiwa Babu na Mwamba aje azungumze. Urapokia Babu na Mwamba kwa sababu hawa sasa ndio serikali. Pole. Chepsaita Ochamege, Omune, Mulembe, Ebutu salimiane hewani, Kongoi missing, asanteni sana. Your Excellency, and the great people of Chepsaita, the very impressive gathering of leaders we have here, governors from Elgeyo Marakwet, Nandi, and Uasin Gishu, our elected leaders, and the team that has accompanied me here from the Ministry of Youth Affairs, the Creative Economy and Sports, including the CEO of the Sports, Arts and Social Development Fund, my brother Nu. All of us, we are delighted to be here. The Ministry of Sports is delighted to be a partner with all the other partners that have made it possible for us to deliver a truly incredible, fast, great Chepsaita cross-country run. Let us give a hand of applause to all who have been part of this big success story. We can all stand here and say the first Chepsaita cross-country run has been a big success. A big, roaring success. A big success for bringing people together. Chepsaita itself is a rectangle that joins 4 counties in this rectangle. You have Uasin Gishu, Nandi, Bungoma, Kakamega, all in close proximity in this rectangle. And this run has brought not just these 4 counties together, but the whole of Kenya together. And so just on that score of unifying people, bringing people together, the race is a success. This run has also drawn our attention to the environment. We have planted trees. We have drawn attention to one of the key agenda of His Excellency President William Ruto, which is climate change adaptation or climate change mitigation, including rehabilitation of an important dam in this neighborhood, whose completion, the works are going on, is going to be a source of clean water to the communities around here, going all the way to Bungoma and other downstream communities. So on that score of the environment, Chepsaita is a big success. But for me, as your Cabinet Secretary for Sports, Chepsaita is particularly a big success story because it has manifested the spirit of our flagship agenda we call Talanta Hela. Talanta Hela is a program for identifying, nurturing, and monetizing talent from the youngest age possible, from the grassroots, in sync with the plan of the Kenya Kwanza administration and the bottom-up economic transformation agenda. Kwa mara ya kwanza tumejionea wanariadha wa miaka 5 wakikimbia side by side na wanariadha wa miaka 100. The whole circuit of the population. And this race has also brought together participants from our 42 training centers that government has established in partnership with Athletics Kenya. And if you needed a demonstration to see how important it is to invest in talent development, then the presence of the incredible numbers, including over 700 participants in one race, this has manifested the importance of that. And so we are happy and will continue to support. Let me conclude
by assuring all of us here. And the basics, invest in grassroots, invest in the youth, invest in talent centers, invest in academies. That's where you see the outpouring of talents here. That's where you see our under-18 team doing so well in the Sakafa tournament in Kakamega and Kisumu because of investing in the grassroots and the youth. Na tutaendelea hivyo. Tumefurahi, tunashukuru wananchi wa Chepsaita. Thank you for welcoming us here. Thank you for welcoming the whole of Kenya to this great place. It is easily one of the most beautiful locations in the whole country of Kenya. Kongoi, Kongoi. And now it is my honor, privilege, and pleasure to invite our Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, the man that, as in the creative industry, love to call Rigi G. Makofi ya Rigi G, jameni, tumkaribishe our Deputy President. Karibu sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Thank you. Asante sana. Please tuketi wale walio na viti. Waziri wetu wa michezo Ababu na Mwamba, patron wa Chepsaita cross country Bwana Faruk Beti ambaye ni msaidizi mkuu wa rais wetu, magavana wetu, waheshimiwa wabunge, maseneta, retired General 2A na kamati yote ya Athletic Kenya, the local organizing committee, wakibiaji, mashabiki, watu hapa Chepsaita, hamjambo, chamge. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi na wale viongozi tumekuja leo hapa asubuhi alfajiri. Tumefurahi sana. Tumependezwa sana na yale ambaye tumeona hapa. Na mimi nataka nichukue nafasi hii kuwapongeza wenye kupanga, hasa patron Bwana Faruk Bet, kwa mpangilio ya kitaifa. Standard yake ni ile ya hali ya juu sana. Na tumefurahia kuona yale mashindano. Hasa tumerithika sana na wale watoto wadogo, wale between 5 and 7 years, wale kati ya mwaka 8 na mwaka 10, na wale ya mwaka 11 mpaka mwaka 15. Kwa sababu hao ndio kesho yetu. That is our future as a country. Na vile tumeanza kuwahusisha kwa mazoezi na mashindano, tutakuwa na nafasi njema sana kuwatayarisha huko mbele. Na mimi vile nimeona hawa watoto hapa, tukiketi pale, tunaona mbele iko sawa. Tutakuwa na wanariadha maarufu zaidi duniani. Those are the future gold medalists in the Olympic and other world championships. Na ni kitu ya maana sana. Pia tumeshukuru kwa wale wenye kupanga kuleta wale wazee ya mwaka 60 kwenda mbele, wale ya 46 mpaka 50. Pia tumefurahia sana na tumeona ya kwamba hata wale wakongwe wa gari wanakumbuka mambo ya kukimbia. Mambo ya michezo tumetilia maanani sana kama serikali yetu. Katika ile 5 pillars ya Kenya Kwanza. Moja ni mambo ya digital superhighway and the creative economy. Mambo ya talent. Ya kwamba vile waziri amesema talanta hela. Pia hii maneno ya ukibiaji ikuwe ni mambo ya pesa. Na tunajua iko pesa mingi sana kwa hii maneno ya ukibiaji.
Mimi mwenyewe kama ningejua zamani iko pesa kwa hii maneno ya kukimbia, ni vile nilichelewa huko kwetu, watu kuwa tunajua hii mambo ya kukimbia pia iko pesa. Mimi mwenyewe ningekuwa mtu ya gold medalist, kwa sababu sisi pesa tunataka. Na kwa hivyo nyinyi mjipange na hii maneno ya kukimbia, iko pesa ya kutosha hapo. Na tunataka kuuliza wanariadha wetu, wale ambaye mumefanikiwa kupata ushindi duniani na kutunukiwa zawadi ya pesa, hizo pesa mchunge na muegeze vizuri, ndio hapo mbele katika maisha yenu mkiwa wazee mnaweza kuishi na heshima na kuishi na njia nzuri. Tunaona haya sana tukipata our gold medalists, our champions ambaye walisaidia Kenya na kuweka Kenya katika world stage, uzeeni wao wakiwa na tabu, hata hawana chakula, hawana nguo, watoto wao wasomi. We want to encourage our athletes and other sportsmen and women to endeavor to invest whatever they get from their successes and victories so that they can prepare for their future. Because one day they'll get old, they will not be able to run, they will not be able to participate in sporting activities, but they need to live a good life that is commensurate with their station in life and the way they are known around the world. Pia hii maneno ya kukimbia na michezo ni ya maana. Nchi yetu imekumbwa na tatizo ya ulevi, ya zile pombe haramu, pia na madawa ya kulevya. Na njia moja ya kuepukana na hayo maneno ni kama vile tumeshinda hapa leo. We want to encourage our young men and women to participate in sport activities as one of the ways to mitigate getting involved in wayward behavior of alcoholism and drug abuse. Na mimi nataka kushukuru governors wetu, tungetaka tushirikiane na serikali kuu, tutengeneze viwanja, tupange maneno kama haya, ndio hawa watoto wetu wasipotee kwa pombe haramu, wasipotee kwa dawa za kulevya. Na tukifanya haya tutakuwa tumewasaidia hawa watoto wetu. Nikitoka hapo kwa michezo ni kusema ya kwamba tunashukuru Mungu kwa kutupatia mvua ya kutosha. Hata kama imepita kiasi, lakini tuko na mvua ya kutosha. Na mnajua rais wetu aliposhika ushukani mwaka uliopita, akichukua hatamu za uongozi wa nchi hii, tulipata mbolea ikiwa zaidi ya shilingi 6,000 ikielekea 7,000. Na baada ya rais kuchukua uongozi, tukapunguza mbolea kutoka 7,000 saa hii ni 2,500. Tunataka kuambia wakulima take advantage of that fertilizer na hii mvua nzuri so that tupate mazao ya kutosha. Na tunajivunia ya kwamba hapa katika Uasin Gishu County na county zetu jirani za Nandi, Elgeyo Marakwet na zingine, tumepata mazao nzuri, iko chakula ya kutosha, and our country is now secure in terms of food security. Na tunataka kupongeza wakulima, muendelee kutia bidii. Wiki iliyopita tumeleta dryers ya kusaidia wakulima kukausha mahindi yao isiharibike kwa sababu ya mvua. Na tumekubaliana ya kwamba tutawasaidia kwa ile gharama, tugawane nusu. I want to ask the farmers to take advantage of those dryers to dry your maize so that we don't get post-harvest losses. Kwa hivyo yangu ilikuwa ni hayo, na kusema tumeshukuru sana sana sana, na niko na salamu kwenu kutoka kwa kiongozi wa taifa, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mumepokea? Ako nchini huko United Arab Emirates, mambo ya climate change, kuko na mambo ya COP28, ndio anaongoza Afrika kusungumuza na sauti moja kama bara la Afrika kwa mambo ya climate change. Akimaliza hiyo ataelekea mpaka nchi ya India kwenda kutafuta soko ya majani chai, ya kahawa, ya nyama, ya avocado, ya macadamia. Na hizi safari zote za rais
zimepangwa kikamilifu. Niliona kuna watu walikuwa wanapiga kelele ati rais anatembea. Rais hapana mtalii. Yeye anaenda kufanya kazi. Na hivi karibuni mwaka huu tukianza Januari, tutaweza kutangazia Wakenya kwa kila safari rais ametembea, manufaa yake ni nini kwa Jamhuri ya Kenya. Na tunaendelea kutembea nje kwa sababu ile kodi ambayo tunaokota haitoshi mahitaji yetu kama taifa. Kwa hivyo lazima tukae na marafiki zetu nje ya Kenya kusaidiana kutafuta soko ya mazao yetu, kutafuta wekezaji tuwalike hapa Kenya wakuje waweze kufanya kazi hapa ndio vijana wapate kazi. Pia tuko na maneno ya kwenda kutafuta kazi nje. Pale Jerumani tumekubaliana na hawa karibu kazi 200,000 from our young men and women, na hivi karibuni mtaanza kuona matunda yake. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana kufika hapa. Hewa hapa ni safi. Tukiangalia Mlima Elgon tunaona vizuri. Pia tulipata hapa chai na chapati. Hii ni pahali mzuri. Mimi hata isipokuwa niko na mambo mingi ningekaa hapa. Mngetaka nilale ama niondoke leo? Nilale. Iko pahali ya kulala? Iko baridi? Mutapanga vile nitalala? Mutapangaje? Mnajua? So ni relax. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Nikimalizia nipongeze huyu Faruk Kibet, msaidizi wa rais. I want to urge Kenyans, wale ambaye wamepata nafasi kwa serikali yetu, kwa private sector, kwa state corporation, kwa biashara, Mungu akikubariki uende mambo yako ikae mzuri, kubali kurudi nyumbani, usaidie wale watu uliwacha nyumbani. Sababu mzungu anasema east or west home is. Kwa hivyo Faruku, mimi nakupongeza kukumbuka kurudi nyumbani, because your life started here. Na mambo yako ukizunguka yote dunia itaishia wapi? So vile wewe ukipata mali rudisha hapa nyumbani mkule na hii watu. Si mnamuombea yeye? So we want to ask leaders, we want to ask business people, we want to ask all people who are successful, share your success with people back home. So hii Faruku umepanga hapa ni kitu ya maana. Zile zawadi watu wamepata hapa, wamepata ng'ombe watasaidika. Wale wamepata 100,000 wataanzisha biashara. At least your position in our government is being felt at home. Kuna wengine wanapata nafasi ni yake peke yake na bibi yake na watoto wake. Hakumbuki nyumbani, hakuna mtu anasaidia. Akitembea amefunga kioo, hataki hata umuone. Simu amefunga. Si wako wengi namna hiyo? Tunataka kuuliza wewe, kama Mungu amekusaidia, umepata nafasi, kuja nyumbani, start something that you can be associated with. Something that can empower people back home, so that you trace your roots and your history and you have some connection with your people, because your people cannot be changed and they are not by choice. Ni Mungu amepanga majirani wako. You can choose your friends but you can never choose your neighbors. Neighbors lazima ujue vile mtakaa na yeye. Utapanga tu, akuwe akona shida ni neighbor wako. Akuwe kazi yake ni kupiga kelele usiku ni neighbor yako. Akuwe yeye si mtu mzuri ni ya kuchukua kitu kama ameona imeanguka chini ni neighbor yako. Kama ni ya kukunywa pombe na lewa zaidi na kuiba ng'ombe na hana hata ng'ombe moja ni neighbor yako. So neighborliness is a good thing and it's something to nurture, and I want to mpongeze Faruk kwa kuja nyumbani na kualika sisi kuja kufanya hii mradi mzuri ambaye is for empowering our young people. Nikimalizia, nimeona machiefs mko hapa, polisi mko hapa, na mimi nilisema na wengine ya musiki. Acha nirudie kwa sababu tunaenda Christmas. Nirudie ama nisirudie? Hao machiefs na hao mausi yesi wakitaka hii pombe baya, wanajua wanakuuza ni nani. They know.
bangi wanajua, wanajifanya wajui lakini wanajua. So tumesema chief aamue katika location yake, yeye hawezi ishi huko na pombe ishi, lazima mmoja aondoke. Na vile pombe haina akili, mwenye kuamua ni nani? Mwenye kuamua ni nani? Kwa sababu pombe hawezi amua, si chief ndio mwenye kuamua. Sasa nyinyi machifu ya hapa, kwa sababu nyinyi ni watu wetu, hao watu walitupigia kura, tunapenda nyinyi. Mimi sitaki nyinyi muondoke. Ningeomba nyinyi tu kwa heshima, tafadhali, tukielekea hii Christmas mtusaidie. Hii bangi na uziwa watoto wetu mumalize, hao watu washitakiwe, wawache kutuharibia watoto. Wale wanauza ile pombe baya, ile illicit brew, mnawajua. Wenye kuuza mnawajua. You take action. Ile pombe nzuri hiyo, wale wako na pesa waende wakunywe. Chupa moja mbili ya kutafuta usingizi ni sawa. Si ni sawa hiyo? Ni sawa hiyo wazee? Ya kutafuta usingizi. Naona wazee hapo wanatikisha kichwa. Hii maneno ya usingizi, lakini hii pombe baya hii illicit brew, hii ya kuharibu watoto ambaye ni poison. Please, our chiefs, assistant chiefs, I request you with a lot of humility, please be responsible. These are also your children. They are your people. Don't let our people be destroyed by poison when you have the opportunity to do something about it. Again, I want to ask our police officers and our local security committees, as we proceed for the New Year festivities and Christmas, please secure our people, provide security, make sure that our people can enjoy Christmas in peace and the New Year, because that is your job, so that the rest of us mtuchunge. Nyinyi kazi yenu ni hiyo, au wengine mtuchunge ndio tuweze kufurahia wakati hii ya Krismasi tukielekea mwaka mpya. Kwa hayo mengi nimeshukuru sana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante. Asante sana. Let me call upon the host governor, His Excellency Jonathan B, for a vote of thanks. Tukimalizia. Asanteni sana. Thank you so much, His Excellency Rigathi Gachagua, our Deputy President, for that inspirational message. His Excellency Jonathan B, just a vote of thanks as we finish. Asante sana, Your Excellency. Leo protocol agenda vile si tunaelewa. Na wanasema ukistaajabu ya Musa utaona ya nani? Ya Faruk. Kwa hivyo heshima tu, nataka nikaribishe Mheshimiwa Osoro. Na nimemfanyia utani Your Excellency kidogo ya kwamba huyu jamaa ile wakati atamaliza safari yake duniani alafu anaenda mbinguni, akiwa kule akipata matanga yake ijapangwa vizuri, atapasua hiyo jeneza akuje kuipanga hiyo matanga, kwa sababu anajua kupanga sana. Your Excellency, tuko na majority leader wetu, nimeona amefika. Najua pengine atapata wakati. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, tafadhali Mheshimiwa Kimani, watu hawaja kuona. Kwanza najua utapata nafasi, lakini simama hivi watu wakuone. Ndio huyo. Ako na naibu wake Mheshimiwa Owen Baya kutoka Kilifi. Tuko na Mheshimiwa Dan Wanyama, yule ambaye tulikuwa tunakimbia na yeye hapa. Naibu wa rais, ile mbio tulikimbia mimi haikuwa kategori yangu. Wewe uliniambia niheshimu wazee, nikaingia kwa mbio ya age 46 kwenda juu. Niliwaheshimu, nikaona nisiwashinde, nikaona watangulie mbele, mimi nikae nyuma. Tuko na Mheshimiwa Julius Meli, ndio huyo. Tuko na Mheshimiwa Titimasi Baraza, ndio yule mnajua yeye na kofia yake. Mheshimiwa Ken Aramat yuko hapa kutoka Narok South. Tuko na Mheshimiwa Mary Emase, Vice Chair wetu wa Budget Committee. Tuko na Mheshimiwa DK ama David Kiplagat, ndio huyo. Tuko na Mheshimiwa kutoka Embu N, yuko kule nyuma, ametoka Embu hadi hapa. Tuko na Mheshimiwa Wainaina, Special Alex G yuko happy. Aya. Tuko na Mheshimiwa Abraham Kirwa, mbunge wa hii kutoka hii sehemu sio mbali, yuko hapo. Tuko na Mheshimiwa Waluke,
Huyu mzee alikimbia kweli kweli. Ile race ilichukua 30 minutes, yeye alichukua 3 hours, lakini alimaliza. Hamna shida. Tuko na Mheshimiwa Joseph Tanui, ndio yule hapo kutoka Kuresoi. Tuko na Mheshimiwa Victor Munyaka ambaye ni CAS, alikuwa bunge kutoka Machakos County. Makofi kwake tafadhali. Alafu tuko na senators wetu sijui tuko na Mheshimiwa Emmanuel Wangwe. Aya, wale wabunge wengine ambao wamebaki tafadhali simameni, pengine amukuonekana kwa mbio, mlionekana kwa watu wa kutembea, ndio maana mmesahaulika. Yes, tuko na Mheshimiwa Gakuya kutoka Embakasi na Mheshimiwa Shinali nimemwona kule, na senior mwenyewe kutoka Elgon, Mount Elgon kule juu, mnamjua kabisa. Asante sana. Aya, tuko pia na senators wetu. Senator Medhu ametoka Nyandarua County. Alikuwa anatafuta kategori ya kukimbia ya watu wako 24 years. Hamukuiweka hiyo. Ako 22. Na hajapata mtu mumtafutie. Tuko na Senator Cherargei. Senator Cherargei wetu ama mtetezi wa MCA yuko hapa. Asante. Hao wengine Your Excellency Governor, wewe ndio utawa introduce the governors na wale mapias wabaki. Asanteni sana. God bless you. Host atakuja baadaye. Sasa kwa sababu nimeona Mheshimiwa Kimani Ichung'wah umefika hapa, nilikuwa niseme mengi, lakini kwa sababu umefika hapa wewe nisemee yote yale ambayo nimebakisha. Kimbia vizuri. Sasa unajifanya unajua kukimbia hapa na uwanja alikosa kupatikana. Asante sana. Thank you. Asante Chief Whip wetu Mheshimiwa Osoro, Your Excellency Deputy President. Yangu hayatakuwa mengi sababu ushasema karibu yote. Lakini kwanza nimshukuru Faruk. Nimesikia governor akisema atukishangaa ya Firauni. Ya Musa? Utayaona ya nani? Ya Faruk. Ukitaka kujua hiyo uliza hawa wanasiasa ndio wanajua Faruk. Lakini pia nichukue nafasi hii Mheshimiwa Faruk nikupongeze for organizing such a great marathon. Mimi leo Mheshimiwa Naibu wa Rais, unajua ile tulikimbia nawe hapa kutoka pale half a kilometer ilikuwa ni warm up. Nikaambia Titmas tujaribu tujoin wale vijana wa miaka 13 tujikumbushe. Na ile mambo tuliona wakati tulifika nusu, Didmas akaniambia tukata hii kamba tukatie hapa. Nikamwambia hiyo itakuwa rigging, wacha tujikaze kimwanaume. Na tulijikaza wakati tumemaliza. Nimekuja nikaambia ndugu yetu Kipchoge, hats off my brother Kipchoge and all our athletes, especially those who do the marathon. Finishing a course like this, and when you hear a world champion like Kipchoge has done 42 kilometers and finished and won, you must respect those people. Isipokuwa leo ile ya nusu, mimi nilishinda Kipchoge, so I think I am now the new world record holder, sababu nilishinda Kipchoge kidogo. But I want to say, Your Excellency, and because we have a cabinet secretary in charge of sports here, we have a duty and an obligation as a country and as leaders to continue supporting our sportsmen and our sportswomen, and especially our athletes, because they are the best ambassadors of brand Kenya. And we must use our athletes to brand our nation, not just as a destination or as a source of champions, but also as a tourist destination. And the athletes brand is the best brand that we can use to market our country. Therefore, Your Excellency, wacha nikomee hapo ili tusiongee mambo ya siasa. Leo hakuna siasa hata kidogo. Leo siasa ni ya mbio, na mbio tumechapa, lakini hii mbio nimeona tumekimbia leo. Naona hata hapo mbeleni ikifika kwa siasa, tukiwa na Rais William Ruto ambaye ametoka hapa, na Rigiji ameshika mwendo na amekunywa murusik,
Hii mbio yule mzee sioni akitukaribia hata kidogo. Ama nyinyi mnaona akikaribia? Na mimi nimeuliza president na deputy president, kama yule mzee hayuko ikuwe ni Kalonzo. Kalonzo sio mtu ya kushindana na William Ruto. Huyo tafadhali deputy president mukae kando, nikishashinda Kalonzo nitaondoka, alafu nyinyi muendelee. Sababu ama nyinyi mnaona kama Kalonzo anaweza kunishinda? Anaweza. Sasa Kalonzo anaweza shindana na William. Na yule asanteni, Mungu awabariki. Asante sana leader of majority. Kati yetu kwa heshima kubwa tuko na CSS. CS msimame tu kwa heshima, ama mnakuja kwa CS wetu Bwana Chelugui, na kuna CS mwingine ni wewe peke yako. Karibu. Utaonyesha PS ni kina nani, CAS ni kina nani, na ma-CEOs wenye wako hapa dakika moja. Mheshimiwa Naibu wa Rais, patron wa mchezo huu wa leo Faruki Bet, waziri wa mchezo Hababu na Mwamba, makatibu walio hapa, senators, wajumbe, viongozi wa tabaka mbalimbali wa serikali kuu na serikali ya kaunti, wananchi wa Chepsaita na wasingishi wa mjambo. Amjambo, hebu tusalamiane hewani kama tunaonana. Asante sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi tumekuja hapa kuungana na wewe kutokana na mwito ya ndugu wetu Faruki Bet. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tumefurahia. Na hapa kweli imetuonyesha talanta nyingi sana ambayo tukikuza tunajua hapo mbele itakuwa vizuri. Kwa hivyo mimi nataka kushukuru waziri wa mchezo kwa ile kazi na mpango ameweka katika wizara, na tunaona sasa msisimuko wa mchezo wa mpira wa ukimbiaji na michezo mingi sana. Kwa hivyo ndugu yangu Ababu, heko kwako. Kwa wakaaji wa Wasingishu na wakaaji wa hapa Chepsaita, nataka tushukuru ndugu yetu Faruk kwa kutupea nafasi na kutuonyesha Kenya. Mimi mwenyewe sijawahi kufika hapa, lakini kutokana na urafiki wangu nimefika hapa. Kwa hivyo hii tufungulie nafasi, tuungane na wengine na tukimbie the heroes of Kenya, kina Kipchoge, ambao wametuonyesha, they have shown us a good example. Tunashukuru sana. Ya mwisho, Naibu wa Rais, tuko katika msimu wa mvua, na juzi katika baraza la mawaziri inaongozwa na Rais alitoa asina ya kusaidia wakulima wa maziwa, na kupitia shirika la KCC itaendelea kununua maziwa yote ya wakulima bila kurudisha maziwa yote nyumbani kwa shilingi 45. Kwa hivyo wakulima msimwage maziwa. KCC hapa Eldoret tutaimarisha, tuko na mpango ya kupanua ndio iweze kuchukua maziwa na kutengeneza maziwa ya hapa nchini na pia kule nje. Ya pili ni mambo ya kahawa. Najua upande huu wa Wasingishu haswa hatukuzi kahawa, lakini kwa ile mpango Naibu wa Rais alipewa na Rais nikiwa mwenyekiti wa mabadiliko ya kahawa, tuko na mpango nzuri sana hapa Nandi County, hapa Wasingishu na hata hapa Western. Kuna shamba ama wakulima wengi ambao walikuwa wamesahau kahawa, lakini kwa ile mpango ambao tumeweka, mimi nina uhakika kwamba hii kahawa itatupatia utajiri